来看另外一场国际会议，当协的国防部长扩大会议，美中的国防部长拢有出席。主办国马来西亚国防部长咧致辞的时阵，受警告讲，这含乌区域已经威胁着国家主权。另外，因为这中国是不时咧起事，美国是宣布讲要成立菲律宾特遣部队。川协会则多结束另外一个美中战场，伫马来西亚铺上台面。一连几日的第11届东协国防部长扩大会议，除东协11国以外，也有美中现等17国的国防部长参加。This forum allows us to state clearly that this region remains a zone of peace, freedom, and neutrality, not a stage for strategic rivalry. 10月31日，赫格塞斯甲中国国防部长当军会谈，表达美国对中国伫南海、台湾周边活动严重关切。同一日，伊也伫场边甲东协各国防长会面的时阵，直接点名中国伫南海呛声，已宣布成立菲律宾特遣部队，另外佫确认美菲共同防御条约，适用规个南海。We share concerns about China's coercion in the South China Sea, particularly recently in Scarborough Shoal. It bears repeating that mutual defense treaty is critical for both of our countries. Either of our forces anywhere in the South China Sea, it is applicable. We add more allies because freedom of navigation, respect for territorial integrity and sovereignty are not only important for us but for the whole world. 这是2015年以来，赫克塞斯甲菲律宾国防部长伫欧多洛第4摆会面，根据美国太平洋舰队一个发言人的声明，这特遣部队由60个成员组成，主要是提悬效率、双边协调甲灾难应变。伫这进程，美菲之间已用一个阿芬丁特遣队，专门支援菲国部队伫人海岛附近的行动。公视新闻，洪都梅平报。